Good morning, all of you. In my earlier lecture, we started the chapter number 3, where we focused on the various theories of the business cycle. In the last lecture, we focused on the hot tray theory. Okay, hot tray is nothing but the monetary phenomenon. Actually, it was not the part of our syllabus, but you have to study it through the stepwise. So we focused on the hot tray theory. Now we are going to focus what is Hicks theory, right? Business cycle, it is the complex phenomenon and caused because of the various conditions. This is why the various theory have been propounded from time to time to explain this complex phenomenon. जसं मी हॉट्रेच्या वेळेस तुम्हाला शिकवलेलं होतं की हॉट्रे थेरी इज प्युअरली मॉनिटरी फेनॉमिनॉन, तसंच काही कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन्स कॉम्प्लेक्स फेनॉमिनॉन आहेत ते आज आपण बघणार आहोत. इनफॅक्ट द ग्रेट व्हरायटी ऑफ द थेरीज पुट फॉरवर्डेड बाय डिफरंट इकॉनॉमिस्ट show their opinion regarding different wildly about the causes of business cycle. Although the opinion is differ, it is now widely recognized that various theories propounded so far as non-competitive but complementary to each other, because each theory is focused on the particular factors which play the crucial role in generating the cyclic fluctuation. Therefore, in the present, economists try to put forward the synthetic explanation of this cyclic fluctuation. According to Hicks, the fluctuations are arise due to the interaction of multiplier and accelerator. The most of the present day economy seems to suggest the variations in the investment. It is most deceive factor to causes the business cycle. म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट काय करतात लोक त्याच्यावर बऱ्याचशा वेळेस बिझनेस सायकल डिपेंड राहते. But why the variation takes place in the investment against the datable issue? The economists differ this point. Some economists attribute it to the tendency of the saving more, and some, like Schumpeter, ascribes इट इज टू बी द बर्स्ट ऑफ द इनोव्हेशन ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे लोकांचे इन्व्हेस्टमेंटचे जो काही ट्रेंड आहे तो कमी जास्त होत असतो आणि त्याच्यामुळं फ्लक्च्युएशन्स येतात असं हिक्सचं म्हणणं आहे. Professor J.R. Hicks, in his book Contribution of the Theory to the Trade Cycle, published in 1950, explained the phenomenon of business cycle mainly causes due to the multiplier and the accelerator. In his word, the money of the acceleration is the theory of multiplier, are the two sides of the theory of fluctuation. जसं हॉट्रेच्या वेळेस आपण म्हणलेलं होतं की इट इज द theory ऑफ मॉनिटरी फेनॉमिनॉन, तसंच हिक्सच्या बाबतीत आपण म्हणणार आहे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मनी मल्टिप्लेयर अँड ॲसिलरेटर. The concept of multiplier means what? It explains the relationship between the initial increment in the investment and the final increment of the aggregate income. म्हणजे जेव्हा मी एखादा 10 रुपये कशामध्ये गुंतवते, ते 10 रुपये माझ्यासाठी खर्च आहे, परंतु पुढच्यासाठी तो इन्कम आहे. तो पुढचा त्या 10 रुपयातले 8 रुपये खर्च करतोय, त्याच्यासाठी तो खर्च म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट त्यानं केलेली आहे आणि 2 रुपये तो सेविंग करतोय. त्याच्यानंतर ज्याला कुणाला ते 8 रुपये मिळाले त्यातले तो 5 रुपये खर्च करतोय, 3 रुपये सेविंग करतोय. म्हणजे त्या 10 रुपयाचं किती प्रमाणात गुणक झालं ह्याला आपण मल्टिप्लियर असं म्हणतो की इट इज द फायनल इन्क्रीमेंट इन द ॲग्रिगेट इन्कम. इन शॉर्ट, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन इन्कम टू इन्क्रीज द इन्व्हेस्टमेंट्स. It explains the initial investment generate the multiple increase in income, employment, consumption depend upon the marginal propensity to consume. म्हणजे माणूस किती खर्च करतोय ह्या खर्चाचं प्रमाण कशावर डिपेंड असतं? तुमच्या इन्कमवर. आज माझ्याकडे इन्कम असेल तर मी 100 रुपये खर्च करेन, माझ्याकडे इन्कम नसेल तर मी पैसे खर्च करणार नाही. मी खर्च करणार नाही, कुणाला तरी उत्पन्न मिळणार नाही, त्याला उत्पन्न मिळणार नाही, तो खर्च करणार नाही. त्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या काही आहेत ह्या इन्कमवर डिपेंड आहेत. And on the other hand, the accelerator means the change in the consumption affect the volume of investment. The demand of capital goods is derived the demand and the derived from the demand of the consumer goods. Any change in the demand of consumer goods will induce to change in the demand of capital goods. In other word, you can say the principle of acceleration is measure the change in capital good industry consequences upon the change in the consumption good industries. The multipliers show the consumption is depend upon investment and accelerators show the investment is depend upon consumption. ह्या दोन गोष्टी लक्षात घ्यायच्या की मल्टिप्लेयर हा कशावर डिपेंड असतो, तर मल्टिप्लेयर हा कन्झम्पशन ॲक्टिव्हिटी यांच्या थोडक्यात इन्व्हेस्टमेंटवर डिपेंड असतो आणि ॲसिलरेटर जो काही आहे तो कन्झम्पशनवर डिपेंड राहतो. दिस इंटरॅक्शन ऑफ द टू फॅक्टर्स दॅट इज मल्टिप्लेयर
अँड ॲसिलरेटर जनरेट बिझनेस सायकल. सो इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे की जेव्हा बिझनेस सायकल बूमला जाते, अपस्विंग इज द आउटकम ऑफ मल्टीप्लियर अँड ॲसिलरेटर अँड डाऊनस्विंग इज द आउटकम ऑफ मल्टीप्लियर अलोन सिन्स द ॲसिलरेटर रिमेन इनॅक्टिव्ह, कारण तो कन्झम्पशनवरच डिपेंड आहे. अप्पर टर्निंग पॉईंट इज अफेक्टेड बाय द एलिमेंट्स लाईक पॉप्युलेशन, टेक्नॉलॉजी, कॅपिटल स्टॉक अँड लोअर टर्निंग पॉईंट इज इन्क्रीज द नेट इन्व्हेस्टमेंट ऑफ द टर्निंग पॉईंट. इथं आता तुम्ही बघू शकता की कशा पद्धतीनं ह्या बिझनेस सायकलचं एक्सप्लेनेशन त्यांनी सांगितलेलं आहे. लेट अस नाव द इंटरॅक्शन ऑफ द मल्टीप्लियर अँड ॲसिलरेटर जनरेट द बिझनेस सायकल. Suppose the fresh investment in the economy, this investment due to the operation of multiplier will leads to increase the aggregate income. बरोबर आहे ना, एखाद्या व्यवसायामध्ये जेव्हा आपण 10 लाख रुपये गुंतवतो त्याचे 10 कोटी रुपये होतात, कारण मल्टीप्लियर इफेक्ट आहे त्याचा. ओके, तो वाढतच जात असतो. सो इन्व्हेस्टमेंट इन द इकॉनॉमी ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लियर इट इन्क्रीज द ॲग्रिगेट इन्कम. दिस राईज the aggregate income will leads to rise in the demand for the consumer goods due to increase into prosperity of the consumer. Rise in the demand for the consumer goods induced more investment on the larger scale due to the operation of accelerator. This rise is induced investment by increasing aggregate income gives the further boost to the demand for consumer goods, which turn causes the further burst of the induced investment due to accelerator. This is nothing but the interaction of multiplier accelerator which leads to the economy to the upward spiral and the business cycle. म्हणजे हे जे काही अपवर्डला जाते ह्याच्यासाठी 2 कारणं कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे मनी मल्टिप्लियर आणि दुसरा म्हणजे ॲसिलरेटर. दिस इज द अपवर्ड स्पायरल कॅनॉट बी आयडेंटिफाईड, सर्टन हॅज इट्स लिमिट्स. अकॉर्डिंग टू द केनेशियन थेरी स्टेटेड द मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम इज डिक्रीज अलोन इन द due to the rise in the people's income. This check the upward swing of a consumer of a business cycle. A decline in the investment. आता इन्व्हेस्टमेंट वाढल्या की आपण अपवर्डला जातो हे मात्र नक्की आहे. तर त्यांनी मुद्दा तोच दिलेला आहे की वॉरंटेड ग्रोथ रेट. दिस इज वन ऑफ द सस्टेनेबल इन्क्रीज इन द कॉन्ग्रॅच्युएटी इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सेविंग अँड इन्व्हेस्टमेंट्स. आता त्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असताना सुद्धा 2 प्रकारचे इन्व्हेस्टमेंट असतात. एक असतात डायरेक्ट रिस्पॉन्स इन्व्हेस्टमेंट, त्यालाच आपण ऑटोनॉमस इन्व्हेस्टमेंटचे पार्ट म्हणतो, आणि लाँग रेंज इन्व्हेस्टमेंट. आणि दुसरा टाईप जो इन्व्हेस्टमेंटचा आहे त्याला इंड्युस्ड इन्व्हेस्टमेंट म्हणतात, जो तुमच्या इन्कमवर डिपेंड असतो. सो दॅट इथं काय सांगितलं आहे बघा की डिक्लीन इन द इन्व्हेस्टमेंट रिझल्ट द ग्रेटर डिक्रीज इन द ॲग्रिगेट इन्कम ड्यू टू द रिव्हर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टिप्लियर. All this leads to the further fall in the consumption and consecutively the investment too. म्हणजे हे सगळं जे डिपेंड आहे ते तुमच्या इन्कम लेवलवरच डिपेंड आहे. इन्कम असेल तर इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही करणार आहात. इन्व्हेस्टमेंट झाल्या तर तुम्ही बूमला जाणार आहात, कारण मल्टिप्लियर इफेक्टनं. परंतु जर इन्व्हेस्टमेंट झाल्या नाहीत तर तेच तुम्ही डिस्कसला जाणार आहात. दिस इज हाऊ द कंबाईन ॲक्शन ऑफ मल्टिप्लियर अँड ॲसिलरेटर जनरेट द बिझनेस सायकल. In Hicks theory, the concept of warranted growth rate and the induced and autonomous investment play very important role. आता इथे दिसते बघा तुम्हाला वॉरंटेड ग्रोथ रेट म्हणजेच काय, इन वन इट इज द वन दॅट विल सस्टेन इटसेल्फ द ग्रॅज्युटी विथ द कॉन्ग्रॅज्युटी इन द इक्विलिब्रियम ऑफ सेव्हिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे तुमच्या देशामध्ये असणारे सेव्हिंग तेवढेच इन्व्हेस्टमेंट झाले पाहिजेत. बऱ्याच वेळेस काय होतं, वी आर अ डेव्हलपिंग इकॉनॉमी, आपल्याकडे सेव्हिंग इज लेस दॅन इन्व्हेस्टमेंट असते, आणि काही डेव्हलप्ड कंट्रीजमध्ये सेव्हिंग इज ग्रेटर दॅन इन्व्हेस्टमेंट असते. तर तिथं आपण इक्विलिब्रियमला नाही पोहोचू शकत आहे. फॉर इक्विलिब्रियम सेव्हिंग शुड इक्वल टू इन्व्हेस्टमेंट्स. आणि तरच त्याला वॉरंटेड ग्रोथ रेट असं आपण म्हणू शकतो. द वॉरंटेड ग्रोथ रेट इज द रेट वेअर द सस्टेन इट सेल्फ द हार्मनी द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सेव्हिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट. एस इज इक्वल टू आय असलं पाहिजे. वेन द ग्रोथ इज रिअल इन्व्हेस्टमेंट करस्पॉन्डंट टू द ग्रोथ ऑफ रिअल सेव्हिंग, द इकॉनॉमी इज सेट टू ग्रो द वॉरंटेड ग्रोथ रेट. अकॉर्डिंग टू हिक्स, the interaction of the multiplier and accelerator wave path the economic fluctuation around the warranted ग्रोथ. म्हणजे इथं लक्षात घ्यायचं आहे सेव्हिंग शुड इक्वल टू इन्व्हेस्टमेंट असलं पाहिजे, तरच आपण बूम स्टेजला पोहोचू शकतो आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे की ज्या इन्व्हेस्टमेंटच्या 2 टाईप्स आहेत. वन आहे बघा ऑटोनॉमस इन्व्हेस्टमेंट आणि सेकंड आहे इंड्युस्ड इन्व्हेस्टमेंट. ऑटोनॉमस इन्व्हेस्टमेंट इज द इंडिपेंडंट, त्याचा कशाशी फरक नाही पडत, त्याची ती इन्व्हेस्टमेंट होत असते. म्हणजे तिथं रेट ऑफ इंटरेस्टचा ह्याचा त्याचा काही फरक नाही पडत. ते इन्व्हेस्टमेंट या बाय हुक और क्रूक होतातच. इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव्ह विथ द चेंज इन नॅशनल इन्कम ऑर द कन्झम्पशन ऑर रेट ऑफ इंटरेस्ट, नथिंग. त्याला आपण ऑटोनॉमस इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो. Hicks assumed that the autonomous investment goes increasing at the regular rate so that it remains progressive equilibrium.
if it is were not disturbed by the exogenous factor of the equilibrium path. In the other word, public investments which occur direct response to the invention, but and much of the long range investment which only expected to pay itself for the लॉंग पिरियड. म्हणजे इथं फक्त लक्षात घ्यायचं की ऑटोनॉमस इन्व्हेस्टमेंट ही कशावर डिपेंड नाही, त्याची ती वाढतच जात असते. आणि इंड्युस्ड इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे थोडक्यात काय त्यांनी सांगितलेलं आहे की ऑन द अदर हँड देअर इज इन्व्हेस्टमेंट विच इंड्युस्ड बाय द चेंज in the level of output. It responds to change the national income or the consumption. It related to the growth of a economy. That's it. It is nothing but you can say the theory of Hicks. For the Hicks theory, there are some assumptions are there. First one is Hicks assume that the progressive economy investment grow at a constant rate. असं त्यांना assume केलेलं आहे. नेक्स्ट आहे द सेविंग इन्व्हेस्टमेंट कोइफिशियंट आर मच देअर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम पाथ, जिथं आपण वॉरंटेड ग्रोथ रेट म्हणजे सेविंग इज इक्वल टू इन्व्हेस्टमेंट जे म्हणत होतो. नेक्स्ट देअर इज डायरेक्ट कन्स्ट्रेंट ऑफ द अपवर्ड स्पायरल ऑफ द सायकल टू प्रोव्हाइड द फुल एम्प्लॉयमेंट सिलिंग. ऑल्दो there is no such a direct check in the downward spiral of the cycle. Hicks assume the constant value of multiplier and accelerator. ॲक्च्युली याच्या वाढत जातात किमती, परंतु इथं आपलं हिक्सनं ॲज्युम केलेलं आहे की इट विल बी द रिमेन्स कॉन्स्टंट. तर दिस इज ऑल अबाउट यू कॅन से द थेरी ऑफ Hicks. In my next lecture, we are going to focus on what is the Samuelson and Hicks theory of trade cycle. Thank you. Thank you so much.